स्टूडेंट्स नमस्ते, वेलकम बैक टू हमारी पाठशाला। आज का हमारा टॉपिक है रोमन न्यूमरल्स। हम किस एज में बच्चों को रोमन न्यूमरल्स से इंट्रोड्यूस कराएं? जब आपका बच्चा 4 साल का हो और वो पढ़ रहा हो रोमन न्यूमरल्स, तो उसमें क्या क्या पढ़ाना चाहिए? 1 से लेके 100 तक नंबर्स को वो रिकॉग्नाइज कर पाए, रीड कर पाए, इतनी कोशिश हमें करनी चाहिए। जब बच्चा 5 इयर्स का हो तो वो ऑलरेडी 1 to 100 तक को रिकॉग्नाइज कर चुका है। अब उसे 1 to 1000 तक को रीड रिकॉग्नाइज करना है और ग्रेजुअली इसको लिखना भी सीखना है। बेसिक क्वेश्चन, बच्चों के बेसिक क्वेश्चन होते हैं, व्हाट आर यू रोमन न्यूमरल्स, हाउ डू दे लुक लाइक, हाउ डू वी रिकॉग्नाइज रोमन न्यूमरल्स, हाउ डू वी रीड एंड राइट रोमन न्यूमरल। तो इन बेसिक क्वेश्चन का आंसर आपको देना पड़ेगा। व्हाट आर रोमन न्यूमरल्स? रोमन न्यूमरल्स नंबर सिस्टम का ही एक पार्ट है जो कि ओरिजिनेट हुआ बाय रोमन्स 2000 ईयर्स एगो। रोमन्स ने इनको ओरिजिनेट किया, पर इनिशियली वो क्या कर सकते थे, उन्होंने सिंबल्स यूज़ किया टू रिप्रेजेंट नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए उन्होंने कुछ सिंबल्स यूज़ किए जो कि इस तरीके से हैं। अब रोमन न्यूमरल्स को यूज़ कहाँ कहाँ किया गया? आप जितनी भी ओल्ड बिल्डिंग्स देखेंगे, आप जितने भी मॉन्यूमेंट्स देखेंगे, ओल्ड क्लासिक एंटीक वॉच क्लॉक देखेंगे, उन सब में रोमन न्यूमरल्स दिखते हैं। इससे उसकी ओल्डनेस पता चलती है कि वो कितना ओल्ड हो सकता है, उसके बनने का टाइम पता चलता है। इसके अलावा कई सारे डॉक्यूमेंट्स में, सर्टिफिकेट्स में रोमन न्यूमरल्स को यूज़ किया जाता है, ऑफिशियल सील्स में यूज़ किया जाता है। कोई एक क्लासिकल टीवी प्रोग्राम है या मूवी है, उसके एंड में उसके क्लास को, उसके रिचनेस, उसके ओल्डनेस को दिखाने के लिए रोमन न्यूमरल्स ही यूज़ किया जाता है कि वो कितना पुराना है। ठीक है, जब कोई चीज़ पुरानी है उसको दिखाने के लिए रोमन न्यूमरल्स को यूज़ किया जाता है। बुक टाइटल्स में, चैप्टर्स में, वॉल्यूम दिखाने के लिए कि किस वॉल्यूम की बुक है। इसके अलावा मूवी टाइटल्स में भी, या फिर जो सीक्वल बनता है मूवी का, उसमें भी रोमन न्यूमरल यूज़ किया जाता है। रोमन न्यूमरल को आर्किटेक्चर्स एंड डिज़ाइन में भी यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज्ड एज अ डेकोरेटिव टूल, डेकोरेटिव एलिमेंट इन आर्किटेक्चर, या फिर फर्नीचर में, या फिर ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग में रोमन न्यूमरल्स को यूज़ किया जाता है। कोई हिस्टोरिकल इवेंट है या हमको कोई हिस्टोरिकल डेटिंग दिखानी है तो भी रोमन न्यूमरल्स को यूज़ करते हैं। बेसिकली रोमन न्यूमरल्स को अगर ऐड करते हैं तो इट गिव्स एन एलिगेंस और ट्रेडिशनल टच, क्लासिकल टच टू दीज कॉन्टेक्स्ट। तो अब हम जानेंगे कि रोमन न्यूमरल्स को, छोटे बच्चों को, आप अपने बच्चों को कैसे पढ़ा सकते हैं। पहले 1 to 10, फिर 1 to 100, और फिर हम उससे बड़े नंबरों को कैसे लिख सकते हैं, कैसे पहचान सकते हैं, और उनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड एवरीथिंग। लेट अस स्टार्ट। सो रोमन न्यूमरल्स यूज symbols to represent numbers. For example, I is for 1. I is for 1. V is for 5. This symbol X is representing 10. L represents 50. C represents 100. D represents 500. D represents 500. M represents 1000. Okay, I is for 1. B represents 5. X
for 10, L for 50, C for 100, D for 500, M for 1000. This you have to remember. So these are the basic numbers. To form larger numbers, you have to repeat these letters. By repeating these letters, we can form larger numbers. For example, if we use I or this symbol for 1, by repeating it, if we repeat this symbol, we can form 2. We are repeating this symbol 3 times and this shows 3. Now what about 4? Can we repeat it again 4 times? No. We cannot repeat these symbols more than 3 times. So 4. What about 4? Forget this. Okay. Let's take next symbol. That is for 5. This is 5. Okay. 5. Now what about next number? After 5. 6. We can write it in this way. VI. 7. VII. 7. 2 times I. I am repeating here I 2 times. So it becomes 7. V is 5 and I is 1. V 5, V is 5, I is 1, then 1 again. 5, 1, 1, 7. Okay. Next number 8. V, I, 3 times. V, I. V is 5, I is 1, 1, 1. 3 times 1. Okay. So 5, 1, 1, 1. 8. Next number 9. So we will discuss later. 10 is X. Now what about 4 and 9? So here some rules keep in mind. When smaller letter precedes the larger letter, subtract the smaller value, and when the smaller letter comes after the larger letter, add the smaller value. For example, if we write this way, so by using this rule, we can write 4. This smaller letter comes before the larger letter, so we can subtract this smaller letter from larger letter. What is larger letter? 5. We can subtract the smaller letter from 5. What is smaller letter? That is 1. So 5 minus 1 is 4. So if the smaller letter comes before the larger letter, we can subtract this smaller letter, smaller value from this greater value. Similarly, for 9, if smaller letter comes before the larger letter, we can subtract this smaller value from larger value. So the larger value is 10 and here smaller value is 1. We can subtract 10. We can subtract 1 from 10 and we get 9. Now what about next number? 11. So if smaller letter comes after the larger letter,
if the smaller number comes after the larger letter, we can add the smaller value to this. This is what 10 and this is what 1. So we have to add. Okay, if it comes after the larger letter. This is smaller letter, right? And this is larger letter. This is 10 and this is 1. So when the smaller letter comes after the larger letter, we have to add those values. Similarly, 12. So we can write 10, because these two letters are a smaller letter, it's coming after the larger letter, so we can add these numbers. Okay, 10 plus 1 is 12. Similarly, 13. 10 plus 1 plus 1. 10 plus 1 plus 1. 13. 14. Now what about 14? 14 is 10 plus 4. Expanded form of 14 is 10 plus 4. For 10 we use x. And for 4 we use what? This symbol. Okay. So this is the symbol of 10 and this is the symbol of 4. Now because it is coming after the larger symbol, larger letter, so we can add these values. 10 plus 4. Okay. What about 15? 15 is, again, break it, expanded form, 10 plus 5. 10 is x and 5 is what? This symbol. 10 plus 5. 15. So here we have learned number from 1 to 15. So first rule we have learned, if the smaller letter comes before the larger letter, subtract the smaller value. Subtract the smaller value. If the smaller letter comes after the larger letter, add the smaller value. 10 plus 1, 11. Okay? And by repeating the numbers, we can make larger numbers. How? So by repeating the number, we can create larger numbers, such as I, 2, 3 times I is 3. Similarly, 10, 2 times 10, okay, this symbol is 20. 3 times x is 30, but we can not repeat it more than 3 times, okay. So like for 40 we cannot write 4 times x. We cannot write like this. So now what about 40? So we'll discuss this later. Next is what? C. C for 100, okay. So if 2 times C, this symbol is for 200. 100, 100, 200. So if this number is coming after this number, so we will add these two numbers, no? C, C, 200. C, C, C. 3 times. So it is 300. We cannot repeat it further. M is 1000. 2 times M is 2000. And 3 times M is 3000. 1000, 1000, 1000, 3000. Okay. Now what about 4? For 4 we have already discussed. The number should be written like this. The smaller letter come before the larger letter. And then we subtract it from the larger value. So it will be 5 minus 1 is equal to 4. Similarly, what about 40? 40. 40 is 50 minus 10. 40 is what? 50 minus 10.
Now, Roman numeral will be, for 50 it is L. For minus, you have to write the letter this side, left hand side. For 10, L minus 10, XL. Okay, that means this smaller is coming before the larger letter. That is why we are subtracting the number from the greater value. Like 50 minus 10. This is what? 40. XL. You know XL. Now practice reading and writing Roman numerals 1 to 20. Okay. 1 is like this. This is the symbol of 1. 2 times I. 3 times I. 4. I comes before V. 5 minus 1. 4. Now what about 5? 5 is this symbol. 6. I comes after V. So we can add these two numbers. We can add these two symbols. V plus I. 5 plus 1, 6. Now what about 7? V, I. Right hand side. You have to write the I on the right hand side of V. 5 plus 1 plus 1, 7. Now what about 8? 5 plus 1 plus 1 plus 1, 8. 9. Before 9, write 10. Symbol of 10 is X. Okay. And what about 9? Smaller letter comes before the larger letter. This is 9. 10 minus 1 is 9. 10 minus 1. 11. 11 को कैसे लिखेंगे? How do we write 11? 2 times X, I. The smaller letter comes after larger letter. So we can add these two numbers. So we can add these two values. 10 plus 1, 11. When smaller letter comes after larger letter, we add those values. 10 plus 1 plus 1, 12. 13. 13 means what? 10 plus 1 plus 1. 10 plus 1 plus 1. 13. Now what about 14? 14 is 10 plus 4. This is the symbol of 4. 15. 10 plus 5. 10 plus 5. 5. Symbol of 5 is this. 10 plus 5. 16. 10 plus 6. 10 plus 5 plus 1. 10 plus 5 plus 1. 16. 17. 10 plus 5 plus 1 plus 1. 10 plus 5 plus 1 plus 1. 10 plus 5 plus 1 plus 1 plus 1, 18. Okay? 19. 10 plus 9. 10 plus 9. This is 9. 10 plus 10 minus 1, 9. 10 plus 10 minus 1, 9. 19. Then 20. 20 को कैसे लिखेंगे? How do we write 20? 20 is 2 times 10, or 10 plus 10 is 20. 10 plus 10 is 20. Now practice Roman numerals
from 20 to 40. 20 to 40. Let us begin. 20 we know. This is 20. Okay. 21. 20 plus 1 is 21. 22. 20 plus 1 plus 1. 20 plus 1 plus 1. 22. 23. 20 plus 1 plus 1 plus 1 is 23. 24. 20 plus 1 plus 20 plus 4 is 24. 25. 20 plus 5 is 25. 26. 20 plus 5 plus 1. 26. 27. 20 plus 5 plus 1 plus 1. 27. 28. 20 plus 5 plus 1 plus 1 plus 1. 29. 20 plus 9. 9 means 10 minus 1. Okay. 20 plus 10 minus 1 is 29. 30. 30. 10 plus 10 plus 10. 30. So this is the symbol of 30. Roman numeral from 20 to 30. Now next, 31. 30 plus 1. 31. 32. 30 plus 2. 32. 33. 30 plus 1 plus 1. 33. 34. 30 plus 4 or 5 minus 1. 34. 35. 30 plus 5. 35. 36. 30 plus 6. 36. 37. 30 plus 5 plus 1 plus 1. 38. 30 plus 5 plus 1 plus 1 plus 1. 39. 30 plus 9. 39. What about 40? 40. So can I write 4 times x? 4 times x? No, we cannot write or we cannot repeat the letters more than 3 times. So 40 will be 50 minus 10. 50 minus 10. What is 50? 50 is L. L is 50. Okay. So L and 10 should be here in left hand side. XL. 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 XL is 40. Okay. XL. Roman numerals from 40 to 60. We know 40 is what? 40. 40 is XL. So XL. XL1. XL2. XL3. XL4. XL5. XL6. XL7. XL8. XL9. And 50 is what? 50 is L. Okay, 50 is L. Now next, 51. For 51,
The Roman numeral will be 50. 50 is what? L. L1, L2, L3, L5, L6. L6, how do we write 6 like this, no? L6, L7, L8, L9, and what about 60? 60 is what? LX. Yani means 50 plus 10 is 60. Numbers from 40 to 60. Numbers from 60 to 80. We know 60. 60 is what? LX is 60. So let's start. 61, 61. L 50 plus 10 plus 1. 61. 50 plus 10 plus 1. 50 plus 10 plus 2. 50 plus 10 plus 3. 63. 50 plus 10 plus 4. 64. 50 plus 10 plus 5. 65. 50 plus 10 plus 6. 66. 50 plus 10 plus 7. 67. 50 plus 10 plus 8. 68. 50 plus 10 plus 9. 69. And 70. 70 is what? 50 plus 10 plus 10. 50 plus 10 plus 10. 70. Now, what about 71, 72, 73? 70. 71 is 50 plus 10 plus 10 plus 1. 50 plus 10 plus 10 plus 2. 50 plus 10 plus 10 plus 3. 50 plus 10 plus 10 plus 4. 50 plus 10 plus 10 plus 5. 50 plus 10 plus 10 plus 6. 50 plus 10 plus 10 plus 7. 50 plus 10 plus 10 plus 8. 50 plus 10 plus 10 plus 9. 80 is what? 50 plus 10 plus 10 plus 10. 80. Roman numerals from 60 to 80. Roman numerals from 80 to 100. You know, we know 80 is what? 10 plus 30. Okay. So 81. Now 81. 81 is what? 80 plus 1. 80 plus 2. 82. 80 plus 3. 83. 80 plus 4. 84. 80 plus 5. 85. 80 plus 6. 86. 80 plus 7. 87. 80 plus 8. 88.
80 plus 9, 89, and 90. 900 minus 10. 90 means 100 minus 10. And what is 100? 100 is C. 100 minus 10. So you have to write the letter 10 here in left hand side. Letter 10 is X. So XC is 90. XC means XC is 100 minus 10. 100 minus 10 means 90. 100 is, C is 100 and X is 10. So if the smaller letter coming before the larger letter, so we can subtract the smaller value from larger value. That means 100 minus 10 is 90. Now 90 is XC. 91, 90 X, 90 plus 1, 90 plus 2, 90 plus 3, 90 plus 4, 90 plus 5, 90 plus 6, 90 plus 7, 90 plus 8, 90 plus 9, and 100. 100 is what? C. C is for 100. C represents 100. So here we have learned in this class Roman numeral from 1 to 100. 1 to 100. Okay. So here let us try to convert Roman numerals to Hindu Arabic numerals. Try it. So let us start. XL. XL is what? 40. XL is 40. 40 plus 5. V is for 5. 45. XL V 45. XL IX. XL is 40 plus 9. 49. Next. L V I. L is for 50. 50 plus 8. 58. This numeral represent 58. 50 plus 8. C. C is for 100. 100. 100 plus 100 plus 100. Okay. So this is what? 300. Then XL. XL is what? 40. 300 plus 40. 40. And this is what? 9. 9. So it is 349. 349. M is 1000. M represents 1000. 2M. 2M is 2000. 2000 plus CD. C is 100 and D is what? And D is 500. So if when a smaller letter comes before the greater letter, we subtract the smaller value. So CD means what? 500 minus 100 is 400. CD means 400. CD means 400. M plus M is 2000 and CD is 400. 400. That means answer is 2400. DL. D means what? 500 and L is what? 50. 500 plus 50. 550. C is 100. 100. But X is smaller letter. Okay. That comes before the, that is coming here before the
larger letter. So XC, XC means 100 minus 10. 100 minus 10 is what? 90. C 100 plus 100. XC is what? 90. XC is 90. 100 minus 10 is 90. So 100 plus 100 plus 90 is 290. Last. 100. M is 1000. So the smaller letter is coming here before the larger letter. So we will subtract the smaller value from larger value. Larger value is 1000. 1000 minus C. C is 100. 1000 minus 100 is what? 900. 1000 minus 100 is 900. Okay. So CM is 900 plus this is the symbol of, this symbol represents 12. Answer is 912. So here we had discussed the conversion of Roman numerals to Hindu Arabic numerals. So we'll solve other worksheets as well. If you like this video, please like, share and subscribe. For further details and other classes, please follow my channel.